A huge welcome again to all our dear friends from Russia. It's lovely to see familiar faces again for our 6th conference, the Russian Phoenix. And we're really looking forward to a fantastic program. We're going to start today with the 12 by Bloch. First of all, let me say I'm very much honored to actually open this Moffat conference, the 6th one, I think, this year. I'm really thankful to all the organizers and the people who made it possible, our Scottish friends and partners, as well as our Russian colleagues. Дорогие друзья, здравствуйте. Позвольте вас поприветствовать. Для меня действительно огромная честь открывать эту 6-ю по счету конференцию в Моффате. И мне кажется, что это очень здорово, то, что мы открываем ее, презентуя именно вот такую книгу. I think it's really great that we are starting this conference by presenting a book like this, because it's really the essence of the art, of the literature, and of the culture of the revolution era back in Russia, which seemed to be like a moving force for many artists, writers, poets, different culture representatives. Для меня и особенно правильно, мне кажется, что мы начинаем презентацию и открываем конференцию в Моффате с презентации именно этой книги, потому что она является своего рода квинтэссенцией искусства, литературы, культуры России эпохи революции. This is the poem by Alexander Bloch, The 12, which he himself called the masterpiece, the absolute jewel in the crown of his artistic work, of his literary work, and the fact that it is published in 20 languages besides Russian. Together with Russian, it's 21, so it's 12 and 21. A little number magic. It really shows the universal voice of Bloch and the universal voice of Russian culture in the times of the revolution. Тот факт, что эта книга издана на 20 языках, вернее, на 21 языке, 12 и 21, такая маленькая, небольшая магия чисел, позволяет действительно говорить о мировом звучании поэзии Александра Блока. Сам он считал 12 одним из своих самых выдающихся произведений. And in fact, he wrote the poem several months after the revolution in January of 1918. So he lived during those events. He felt them, and he felt that uprising, that power which moved his artistic genius. Александр Блок написал поэму в январе 1918 года, всего несколько месяцев спустя после событий революции. И можно сказать о том, что он на себе испытал и пережил ту силу, те события, которые пробудили в нем острую необходимость писать то, что он чувствовал. И эта поэма действительно, это не искусственно созданное произведение, лирическое, поэтическое. Это то, что Блок чувствовал тогда, та необыкновенная сила, которая подтолкнула его к созданию этого произведения. But another important thing about this book, besides the perfect translations, which were made, some of them were made specifically for this edition, and I'm very honored and happy to welcome Francis Robson here, who did the Scots translation. And we also have Alan Rea here, who will recite the English translation originally done by Father Sergei Hakel, who was a very close friend and apprentice of Father Antoni Sursky. And moreover, we have different translations into Slavic languages such as Czech, Polish, Croatian, many Serbian, many others as well. And we have even in translation into Esperanto,
which, which hasn't been published for 100 years. В этой книге собраны переводы на разные языки. И для меня большая честь поприветствовать здесь Франсис Робсон, который специально для этого издания выполнила перевод на шотландский, на скотс. И также с нами здесь Алан Риех, который прочтет перевод на английский, выполненный отцом Сергием Гакелем, который был близок и знаком с митрополитом Антонием Сурожским. Кроме этого, здесь есть переводы на самые разные языки, на славянский, сербский, хорватский, польский, чешский. Даже есть перевод на эсперанто, который не публиковался уже почти 100 лет. But besides all that, besides the marvelous translations, by the way, there is another special one which was made specifically for this book, the translation into French, done by Professor Georges Neva, and we're grateful, very grateful to him for this marvelous job. Кроме всего прочего, здесь есть перевод на французский профессора Жоржа Нева, нашего давнего друга, друга нашей библиотеки, который специально сделал перевод на французский для этого издания, и этот перевод впервые опубликован именно в этой книге. But besides all that, there is another very special and very beautiful thing about this book. That is the illustrations which we have here. And those were made by Nikolai Popov, who is a very, who's actually a brilliant book artist and brilliant painter back in Russia. I will read a few words about him because perhaps not everybody knows his name. So I'll do it first in Russian, then I'll have it translated into English. Николай Евгеньевич Попов, легендарная фигура в книжной графике. Его работы удостоены самых высоких наград, как отечественных, так и международных. 2 золотые медали Международной выставки искусства IBA в Лейпциге, 71 и 77 год, Гран-при 1975 года и золотая медаль 1981 года Международного биеннале иллюстрации в Братиславе, серебряная медаль Академии художеств СССР, Международная премия критики «Лучшая книга года» в Брюсселе и множество других. Но не менее важно и то огромное общественное признание, то есть уважение коллег, художников и восхищение читателей и зрителей, которое укрепляло каждая новая работа мастера и официально укрепило звание «Заслуженный художник России». So Nikolai Popov is a legendary figure in the world of book graphics and illustration. His works have received numerous prizes, both in Russia and abroad. 2 gold medals at the International Book Art Exposition in Leipzig in 1971 and 1977, the Grand Prix and the gold medal of the International Illustration Biennale in Bratislava, the silver medal of the Arts Academy of the USSR, the Best Book Illustration Prize in Brussels, and many others. But besides that huge popularity, he gained also popular respect, including that one of his colleagues, his fellow artists, as well as admiration of his readers and visitors of his exhibitions. All these titles were crowned by the official name of the honored artist of Russia. Николаю Попову удалось перешагнуть традиционные рамки иллюстрации, когда художник выступает либо как комментатор текста, либо позволяя себе большую свободу и предлагает вариации на тему. В каждой своей работе он, не оттесняя автора и не умаляя замысел писателя, создает свое собственное действо, собственный параллельный мир, где все уже подчинено его и только его законам. Работы художника по способу прочтения близки к театральным постановкам. Николай Попов создает для нас творческое пространство, выводит на сцену персонажей и даже режиссирует это представление. Но и нам остается свобода для собственных интерпретаций, аллюзий, впечатлений и эмоций. Nikolai Popov managed to broaden the traditional illustration boundaries. When an artist creates his works only to accompany the text or offers some variations on the topic with more freedom. In each of Nikolai Popov's works, he creates an artistic performance of his own without diminishing the original idea of the author. He creates a unique parallel world where
everything lives according to his own rules. On the other hand, he gives freedom for interpretation, allusion, and emotion, although he works. His works are very close, in essence, to theatrical production, and he acts as the director of this performance, and he creates his own artistic space and brings the characters to the stage. При поистине мировой славе художника книги Николая Попова выходили редко и почти сразу становились раритетными, а некоторые работы долгие годы не находили достойного книжного издания. И, наконец, та самая действительно богатая, ведь он создал более 60 иллюстраций к циклу Блока, и лишь некоторые вошли в эту книгу. И мы очень рады, что эта его работа, которая 40 лет ждала своего издания, наконец нашла свое воплощение именно в нашей книге, которую подготовили мы, наши редакторы, на основе наших фондов библиотеки иностранной литературы, и которую мы выпустили специально к конференции в Моффате. While Nikolai Popov is definitely one of the most prominent and artistically known artists, and he's definitely an artist with worldwide fame, however, his books are very rarely, scarcely published, and once they're published, they quite often become rarities, like collectible items, and it's a great honor for us that this cycle of the series of illustrations and artistic works for Bloch's poems were published in this particular edition. А теперь, если позволите, я закончу свой рассказ о книге. Я уверен, что вы сможете ее взять в руки и внимательно рассмотреть. К сожалению, у нас всего несколько экземпляров, потому что тираж буквально пришел пару дней назад, и мы рады, что книга смогла попасть сюда. Но все-таки я закончу свой сухой рассказ, и давайте все-таки послушаем звучание поэзии Александра Блока. Я рад предоставить слово Дмитрию Баку, директору Государственного литературного музея, чтобы услышать Блока для начала по-русски, но и как Дмитрий Петрович сочтет. So let me finish my brief introduction and my brief story about this book. And let us hear the poetry of Alexander Bloch. Sure. You're welcome. Something you said that sparked a thought in my head. I just thought it might be interesting to add, before we hear the poetry, just to give a bit of context, is I've been to see Alexander Bloch's house. I do a lot of cycling around Moscow, and I use a guide written by a Canadian diplomat called Kathleen Burton Morell, which is called Discovering Moscow's Countryside. It's a fantastic book. And it tells you where things are. And I saw one day, I thought, this is Alexander Bloch's house. Yeah. And Let me translate for... Okay, all right, хорошо. Это будет очень плохо, если я стараюсь. Иэн часто бывает в Москве, ездит на велосипеде по городу. И однажды он проезжал мимо дома и увидел, что это дом, в котором жил Александр Блок. Yeah, well, the point is that in Kathleen Burton Morell's book, which was written, if I remember correctly, in about 1998, it said the house, immediately around about the time he'd be writing the 12, the peasants on his estate came and started taking the wood for firewood. Then they got so embarrassed with the whole thing that they burnt the entire house down. And now when you go there, all you see is a stone on where the house is. And every year there's a Russian kind of poetry festival of avant-garde poetry or something like that held there in the summer, in August of the... So, yeah. Иэн пользовался путеводителем в своих поездках, который был написан в конце 90-х годов канадским дипломатом. И там было написано, что на самом деле дома-то никакого нет, потому что дом, примерно в то время, когда Блок писал свою поэму, был разобран буквально на дрова крестьянами, и от дома ничего не осталось. Дом сгорел, и теперь на месте дома остался один-единственный
мемориальный камень. И теперь в России каждое лето у этого камня проходят своеобразные поэтические чтения и поэтические вечера. So I cycled from Klin down to Solnechnogorsk via this place. It's called Tarakanova, the name of the village where the house is. Went in there, and the first thing I saw was millions of cars. Next thing was the lakes that are described that Bloch had built so they could swim and go boating and everything. And then you went up to the top where I thought there'd be a stone, and there was the entire house. I've published an article about this, which you can see on the internet, so I took lots of photographs of it, and you can see them. But the Russian I think it's the Moscow Oblast Cultural Department, I'm not sure about that, but they've rebuilt the whole thing as an absolute replica, together with a piano that Rachmaninoff played and all sorts of things, and it's a fantastic place to visit. So if you're ever in Moscow and you want an interesting afternoon out, go to Tarakanova. Прочитав это, я решил отправиться в то место, которое описано в путеводителе. Доехал на велосипеде до села Тараканово и ожидал увидеть там мемориальный камень. Никакого дома там, конечно, я не ожидал увидеть. И первое, что меня встретило, это огромное количество машин на парковке. Потом я поднялся на гору и увидел, что дом-то стоит. Оказалось, что Министерство культуры Московской области восстановило дом. В нем теперь находится фортепиано, на котором играл Рахманинов. И я приглашаю всех, если кто-либо будет когда-нибудь в Москве, обязательно посетить это место. Это все. So now I would like once again to invite Dmitry Bak from Russian State Literature Museum to recite some poetry of Bloch and maybe some other translations. Welcome. Dmitry Bak, director Государственного литературного музея. Dear colleagues, dear friends, I'm very, very glad to be here for the fourth time, and let me make an unexpected addition to our program. I spent more than 20 years in the territory of former Austro-Hungarian Empire, and all those languages became nearly my native languages, and I try to read beginning of this Bloch's poem in Polish and this mysterious final in Russian. Дорогие друзья, я очень рад всех вас приветствовать здесь. Для меня огромная честь присутствовать тут. Так получилось, что последние 20 лет своей жизни, не последние. In my childhood. Первые 20 лет своей жизни я провел на территории бывшей Австро-Венгрии, поэтому многие языки, представленные в нашем издании, мне знакомы. И позвольте, я попробую начать с прочтения польского перевода, а закончу... Именно начало поэмы по-польски. Именно начало поэмы по-польски, а закончу по-русски. Czarny zmrok, w śnieżycy białej, wiatr i wiatr. Człowiek ledwo brnie zgrabiały, wiatr i wiatr. Dmie przez cały Boży świat. Wiatr zakręcił śniegiem, dalejże swawolić, pod śniegiem gololeć, ślisko, niech na komu noga się powinie, leży biedawczysko. W poprzek ulicy domy są spięte transparentem na linie, cała władzia konstytuancie, łzy kapią z oczu babunie, wszystko to takie niepojęte, co stoi na tej wielkiej szmacie, by wyjść bez tego płótna dla chłopcisków onucki i gacie, wszyscy obdarci, nędza okrutna. I zamartwając się ta nędzą, jak kwoka podygrała przez zaspę babina, w imię Ojca i Syna, oj, ci bolszewicy do grobu nas wpędza. Tnie wiatr z okosa, mróz szczypie w twarz, burżuj skrył chubiek nosa, fłuczany płaszcz, a ty kto? Z długim włosem, wymądrza się pogłosem, zdrada, Rosja ginie, to pewnie wieś złotousty biada, eleginie.
Вдаль идут державным шагом. Кто еще там? Выходи. Это ветер с красным флагом разыгрался впереди. Впереди сугроб холодный. Кто в сугробе? Выходи. Только нищий пес голодный ковыляет позади. Отвяжись ты, шелудивый, я штыком пощекочу. Старый мир, как пес паршивый, провались, поколочу. Скалит зубы волк холодный, хвост поджал, не отстает. Пес холодный, пес безродный, эй, откликнись, кто идет? Кто там машет красным флагом? Пригодись-ка, эка тьма, кто там ходит беглым шагом, хоронясь за все дома. Все равно тебя добуду, лучше сдайся мне живьем. Эй, товарищ, будет худо, выходи, стрелять начнем. Трах-тах-тах, и только эхо откликается в домах. Только вьюга долгим смехом заливается в снегах. Трах-тах-тах, трах-тах-тах. Так идут державным шагом. Позади голодный пес, впереди с кровавым флагом и за вьюгой невидим, и от пули невредим, нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз. Впереди Иисус Христос. So, if we could now hear this in English, please. And you, maybe a few commentaries as well. Well, hello. Hello. I'm sorry, I just can't resist it. It's magnificent vodka. Потрясающую водку тут наливают, друзья. The 12 is a poem which has haunted my imagination for many, many years. Поэма 12 многие-многие годы преследовала меня в моих мыслях. And I'm delighted to be able to read this English version of it by Sergei Hackl. Just the last part 12, because reading part 12 of the 12 seems like the right thing to do. I was very familiar with it in a Scots language translation by a great Scots poet called Sidney Goodsir Smith. Мне был знаком, давно был знаком перевод на шотландский этой поэмы одного из замечательных шотландских поэтов-переводчиков. What is his name? Sidney Goodsir Smith. Sidney Goodsir Smith. But Frances pointed out to me that her version in Scots also has the great advantage over Sidney because she knows Russian. Но у Франсис Робсон, которая перевела поэму на шотландский вслед за Сидни, есть одно большое преимущество, потому что Франсис знает русский. But I love the idea that is demonstrated by this book, and which the fact of Sidney Goodsir Smith's translation and Frances's translation demonstrate, and that is that the poem warrants different versions in different languages. Но эта книга, как и перевод Сидни, как и перевод Франсис, демонстрирует и подтверждает одну очень важную мысль. То, что поэма жаждет того, чтобы быть переведенной на многие-многие разные языки. And although Russian is its home language, the poem, it has its place in the languages of the world. Хотя русский язык является, несомненно, домом для этой поэмы, у нее в то же время есть место в других языках мира. And what it tells us about aspiration and about tragedy is a common human thing. И то, что эта поэма говорит нам о вдохновлении, о трагедии, свойственно всем людям мира. And it'll be the theme of the conference, I'm sure, in all sorts of ways. And you're going to have a wonderful conference, and I wish I could be here for all of it.
But I'm just going to read part 12 of the 12 now in English. Я уверен, что эти человеческие истины станут темой нашей конференции. И мне очень жаль, что я не смогу остаться с вами на протяжении всего мероприятия. И желаю вам успеха. Уверен, что конференция будет прекрасной. А теперь позвольте я прочитаю 12-ю часть по-английски. Thanks. Onwards they march with sovereign tread. Who else goes there? Come out! Up in front, that's just the wind. Makes the red flag flap about. Cold snow piling up ahead. Who's that in the snowdrift? Mind! Only that scavenger, that cur, limping hungrily behind. Get away, you mangy creature. I've got a taste of steel for you. Get lost, old world. Foul mongrel, or else I'll stick you through. Snarling wolf with hungry leer, tail tucked under, won't stay clear. Frozen mongrel, filthy cur. Hey, you, answer, who goes there? Who's there waving that red flag? Curse this dark, can't hardly see. Who's that stalking behind buildings, scurrying away, scot-free? Better come on out alive, you. I'll get you all the same. Watch out for trouble, comrade. Come out, or else we take aim. Rat-a-tat! But from the buildings, no response, apart from echoes. Only the blizzard rolls about in helpless laughter through the snows. Rat-a-tat! Rat-a-tat! So they march with sovereign tread. In the rear, the hungry cur, and with blood-red flag ahead, unseen since the blizzard's there, unharmed as the bullets fly, stepping gently, blizzard high, sparkling, sprinkling, pearly trails of snow, with garland of white roses spliced. Up in front is Jesus Christ. Now it's my honor and pleasure to give floor to Francis Robson, who did the Scots translation, almost specifically for this book. We work simultaneously. Да, конечно. You're welcome. Может быть. Спасибо. I enjoyed translating this. I thought it was a wonderful poem. And when I translated the poem, I thought about the language of Scots, потому что мой папа был в армии, в regiment, в полке Black Watch. И я долго слышала, как он пел эти старые песни из армии. And this... You may speak English, I'll translate. You can translate it into English. And so... Когда я работала над переводом этой поэмы, я в первую очередь думала именно о звучании русского языка, потому что мой отец служил... And so I used his language, I used the songs, I used the rhythm of the songs, and then I discovered that in a strange sort of way, I had referred to all those old things that I used to hear my dad singing to the children and the grandchildren. В своем переводе я прежде всего обращалась к тем песням, к тем словам, к тому, что я слышала от своего отца, и использовала тот язык, на котором он разговаривал с нами, с детьми, с внуками. And I think Scots is a good language for this poem because it's earthy.
Мне кажется, этот язык как нельзя лучше, шотландский язык как нельзя лучше подходит для перевода этой поэмы, потому что он очень жесткий, приземленный, землистый, может быть, даже. That's the word I was looking for. Right, the 12. Stramping off in thrawn-like manner. Where's that? Come out, come out! But the neve o' the wind hods the red banner and is flapping it about. Ahead, the cold snowstorm heezes a fyke. Where's that in the storm? Where? Just a mingin' shilpit tyke, chittering and grey. Ya manky beast, get out my way, or I'll dub you with my dirk. Awa, old world, you cannae stay. Get back to the thowless murk. He shaws his teeth like a sterving wolf, his tail doon, no mudgeon. A chittering dug, a mongrel dug. Where's there? No mudgeon. Where's pit the flichter and red flag up? See who it's murky. Oh, jings! And where's that bringin', like death at full gallop, building itsel in the wings? I wadna gie ye a tinker's curse. It's better to knuckle alive. Hey, comrade, get out afore things get worse. We're shooting, and you'll no survive. Rat-a-tat. Just an echo. Dirls round roofs and wa's. The smirking o' the aft-tacking storm rives into the burling snow. Rat-a-tat, rat-a-tat. The march staggers on wi' measured thud. Harpling a hint comes the sterving dug. Ahead flichters a flag o' blood, and happed within the purling snow, fend it fi ony gully go, snooving through the yowden drift, and pearly scaling snaw drift, crooned in roses, white as ice, ahead of them all is Jesus Christ. Spasibo. So that's the universal voice of Block, indeed, I think. I wish we had somebody who could read Esperanto, because there's actually Esperanto in here. Thank you very much. So please all give a warm welcome to Dr Ekaterina, the curator of the exhibition, which you can see outside. Я хочу поблагодарить всех организаторов, которые позволили нам показать наш проект на конференции в Моффате. Я хочу поблагодарить наших партнеров по созданию выставки и переводе текстов на английский язык, Институт перевода, потому что, как оказалось, многие из... sorry. So first of all, let me thank all the organizers of this event and all our partners here in Scotland and back in Russia, and especially the Institute for Translation, which helped us to prepare the exhibition and to translate the works you have here on display. Так как оказалось, что некоторые поэты и писатели вообще были не переведены на английский язык, например, Демьян Бедный или даже Алексей Ремезов со своей извихренной Русью. Because it turned out that some of the poets and writers were never translated into English. For instance, Demьян Бедный or Ремезов. Sorry, I'm thinking. Извихренная Русь. It's impossible to translate. Impossible to translate, okay. Russia in a whirlwind or something like that. Особенная благодарность Алану Томпсону, потому что наши герои, а их 12, они ужасно упрямились и никак не хотели накатываться на планшеты. And a special thanks to Alan Thompson, who helped us put all our 12 heroes characters
on those huge boards. Несколько слов о выставке. Когда мы ее задумывали, то сначала, год революции для России это нечто, столетие революции это нечто обязывающее. И все музеи Российской Федерации, многие музеи откликнулись на это событие. И литературный музей тоже задумался о том, чем же он может откликнуться на это событие. A few words about the exhibition. So, when we started to think about organizing it, we thought the anniversary of the revolution is really a big event for Russia, and as well as other museums and cultural organization, the State Literary Museum also wanted to produce something big for this date. И сначала наших героев было 5, потом 7, потом 10. Когда их стало 10, мы поняли, что их должно быть 12. So at first we had 5 main heroes, 5 characters, 5 personalities. Then we had 7, then 10, and at the moment when we had 10, we realized that there should be 12 of them. 12 сакральное число, 12 название поэмы Блока, 12 это число людей, которые патрулировали революционный Петроград. 12 is a sacral number, it's a magical number, it's the name of the poem by Bloch. 12, there were 12 people who were on patrol in Petrograd during the revolution. Таким образом, персонажей стало 12. So that's why how we got 12 personalities. Затем мы поняли, что претендентов на участие в этом проекте среди поэтов и писателей того времени гораздо больше, чем 12. After that, we realized that there are actually quite more writers and poets of that age who deserve to be mentioned in the exhibition, much more than 12. И тогда мы решили, что поэты и писатели должны реагировать на революцию, то есть наши герои должны находиться в гуще событий и должны реагировать на те события, которые происходят вокруг них. Реагировать, именно реагировать, а не осмыслять их через некоторое время. So after that, we realized that our heroes, our characters, should be in the very middle of the events. They should immediately react to those events and not think about them afterwards. Мы хотели отразить их чувства, их переживания, именно и реакцию на события, происходящие вокруг них. We tried to show their feelings, their emotions, their immediate emotions to the events that surrounded them. Кроме того, чувства и реакции наших героев менялись в прошествии от февраля к октябрю. Кто-то из них принял обе революции, кто-то не принял ни одну из них, кто-то с восторгом встретил февраль и совершенно не воспринял октябрь. It's interesting to note how the attitude of our heroes changed, starting from February and then up to October, because some of them accepted both revolutions, some of them didn't accept any revolutionary events, some of them accepted February but didn't accept October and vice versa. Ну и
как бы в завершении я хочу показать вам фильм, который был на московской выставке. У нас была большая московская выставка, посвященная революции. И там все наши герои жили, существовали, реагировали на фоне хроники. Я хочу вам показать хронику 17 года, хронику Октябрьской революции. Да. Once again, I give floor to Dmitry Bak. Еще раз добрый вечер, уважаемые друзья. Я хотел бы назвать имя обоих или обеих кураторов. В данном случае это не только главный хранитель нашего музея Дарья Каверина, но и Ирина Алпатова. В выставке два куратора. Dear friends, before we start, let me name both curators of this exhibition. The first one is Daria Kaverina, Главный хранитель музея. the chief archivist of the museum, the chief curator of the museum, and the other one is Ирина Алпатова. Irina Alfatova. И хотел еще сказать две важные вещи. I wanted to say two more things. Очень часто революцию и все, что вслед за ней произошло, воспринимают как добро, как борьбу добра со злом. Зло революции с прекрасным старым миром. Quite often people talk about the revolution as the fight between good and evil, between the good old world and the evil that will come with the future. На самом деле все было гораздо сложнее, поэтому мы стремились принципиально включить в выставку очень разных писателей, разных литераторов. In fact, it was much more complex, and we tried to include quite different writers and poets to show the diversity of that time. Здесь были и инициаторы революции, и жертвы революции, поэтому не случайно здесь не только Цветаева, не только Алексей Меремезов, не только Александр Вертинский, но здесь же и Анатолий Луначарский, и Демьян Бедный, здесь же и Александр Блок. We have both people who started their revolution, and the martyrs as well. So that's why we have both Tsvetaeva and Lunacharsky, Demyan Bедny and others. Вторая мысль заключается в том, что мы специально выбрали авторов, некоторые из которых творили в разных видах искусства. The second important point is that we deliberately chose artists who worked in various spheres of art. Это живопись и графика, как в случае Маяковского, это музыка, в случае Вертинского, это опять же живопись, акварельная, и не только, в случае Максимилиана Волошина. That's painting and that's music in case of Vertinsky, that's painting again in case of Maximilian Voloshin. Выставка в ее оригинальном виде работала в Москве, в здании в Трубниковском переулке, имела очень большой успех, а затем копийная ее версия, сокращенная, несколько схематичная, но все-таки важная, уже объездила многие города. Она работала в Берлине, она работала в Инсбруке, скоро она откроется в Зальцбурге и так далее. Вот сегодня мы ее показываем в Моффате. The exhibition was originally shown in Moscow in its full size, and then this smaller version of it went across all Europe. It was shown in Berlin, and we're going to show it soon in Salzburg and Innsbruck. And we are very happy to show it to you here in Moffat today. Ну и в заключение вы меня раззадорили, поскольку эсперанто-то был изобретен на территории Австро-Венгрии Людвигом Завенгофом. So, in the conclusion, because I'm very much excited now, and as far as Esperanto was invented Людвиг Завенгоф. in Austro-Vengria by Ludwig Zavengov. И это тоже был язык, который я учил, когда там жил. And it was one of the many languages I've also learned. Я прочту маленький кусочек, самые последние строчки. I'll read a small excerpt, the very last lines.
Til ires ili brave poste la malsata hunt kai kun sanga flacantaue traventego nevidebla kai per kugla netrafebla per surventa pas gratia per surpetria mas glacia el blancrosa diadem antau ili Christo mem.